Guys, welcome back to my vlog. आज चाहिँ म लाइक रेडी भइसकेँ बिहान 11:13 त्यस्तै कति भयो होला. सो अब चाहिँ म काममा जान आँटेको अनि त्यस पछाडि खाजा खान आँटेको छु. यहाँ छ मेरो चिया र तातो पानी. मैले चाहिँ लाइक आई गट माई अर्डर डेलिभरी फ्रम माटा. सो चाहिँ मैले फर्स्टमा मगाएको थिएँ. हिजोको चाहिँ सेकेन्डमा हिजो ढिलो आयो. So I'll do unboxing of this तर अहिले हैन. I'll do unboxing after returning from the work because I didn't have enough time for doing unboxing. So अब भयो भने म अलिअलि भिडियो बनाउँदै कामतिर जान्छु अनि त्यस पछाडि फर्केर आए पछाडि I'll be doing unboxing. मेरो आज 9 बजेसम्मको छ 12 बजेदेखिको. So hope to see you after a few minutes. अहिलेलाई चाहिँ जाँदैछु म कामतिर. पानी पर्दैछ आजको दिन त एकदम. So I have finally reached to my workplace. मैले जुन चाहिँ लाइक प्रपरली खिचेको छुइनँ तर yes, this is the area where I work. जुनमा चाहिँ लाइक we have put a small food stall. And the view from here, it's amazing. कति राम्रो छ. Every time I'm so mesmerized by these views. So as always, I missed my station and reached to the next last station of my boss, and this was a Porkino Porio. So here I am. I'm saying that I have finally reached to my home, and this was excited. Momसँग बोल्दै फर्किरहेको भएर I captured video तर त्यसमा चाहिँ sound capture भएन रहेछ. Order यहाँ छ सामान चाहिँ. तपाईहरुलाई म अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु तर पहिला चाहिँ म एकचोटि नुहाएर आउनु पर्यो, फ्रेस भएर आउनु पर्यो. त्यसपछि I'll be showing कि अहिले बनाम. So I changed my plan. म नुहाउनु भन्दा अगाडि नै लाइक I'll do unboxing and show you what I got from Zara भनेर. तपाईहरुलाई मैले लाइक म्याटर्सको पनि सामान आएको सामान थिए नि त. So this is the Matters one. यो फर्स्टमा म खोल्छु अनि त्यसपछि म Zaraको पनि देखाउँछु. Let me show you Matters one first. Matters अस्तिको जस्तै is related to makeup अनि त्यसपछि skincare छ होला थोरै skincare को चाहिँ. I'm not like into skincare till now. अनि यो महिना चाहिँ I don't want to do expenses on skincare किनकि skincare मा पनि चल्ने खर्च हुनेवाला छ. So I kept and sorted out what I'll be trying and what I'll be like suggesting my husband to try भनेर मैले फिगर आउट गरिसकेको छु तर म किन्ने कन्डिसनको चाहिँ छैन यसपालि. So I'll be buying probably next month or next month. I don't know. Let me unbox this one. Let me get something. म चाबीले नै गर्छु. So they have some paper. अहिले चाहिँ लाइक माटासमा चाहिँ समर सेल लागिरहेको छ 20% डिस्काउन्ट. त्यसमा चाहिँ त्यही भएर आई गट सेरावेको फेस वास विच आम युजिङ. यहाँ आए पछाडि मैले चाहिँ यही फेस वास युज गर्न थालेको एन्ड लाइक आम कन्टिन्युङ युजिङ दिस वान. एन्ड त्यस पछाडि चाहिँ आई हेभ गट यो रियल टेक्निकको ब्रसहरू. मेरो ब्रसहरूको हालत चाहिँ एकदमै डिस्कस्टेड भइसकेको छ त्यही भएर आई गट दिस वान. यसमा चाहिँ आई हेभ गट लाइक देयर आर 4 brushes and 1 beauty blender. थाहा छैन हो which process for what भनेर. Don't worry, I'll figure it out. This might be for like eyeshadow blending. This might be foundation plus or I don't know. Is it that one right? Yeah, it is. Let's read over here. You big one, it's a gloss brush. Miracle Company sponsor with the Tabella Beauty Blender is for blending all of the skincare makeup product into your skin.
अनि यो पनि डिलक्स क्रुज ब्रस भनेको चाहिँ आइस्याडो ब्लेन्डिङ ब्रस रहेछ यो, विच आई वाज करेक्ट. एन्ड त्यस पछाडि यो सेकेन्ड स्मल वान, यो चाहिँ सेटिङ ब्रस. मेबी इट्स फर लाइक पाउडर. अनि यो बिग वान फाउन्डेसन brush रहेछ यो. I will like use foundation brush for blending foundation. It's me trying for the first time. And your foundation brush चाहिँ मेरो एकजना साथीले चाहिँ राम्रोसँग युज गर्छ के. So I am like inspired by her. So let's give a try. So these are the brushes that I got. And this was I have got Fenty Beauty को small eyeshadow palette. यो चाहिँ portable one पनि हो. त्यही भएर मैले किन्नु खोजेको, ताकि it will be easier for me to carry everywhere, anywhere I'll be traveling. मैले यसरी भनिरहेको छु जस्तै कि like I'll be traveling every next day. Who knows, होइन? I might travel. Let's unbox this. It's a more like cardboard thing wrapped around. यो चाहिँ मैले कुन सेटमा युज गर्नु नाम हुन्छ नि त है. स्न्याप स्याडोज मिक्स एन्ड म्याच आएर न्युट्रल ट्रु न्युट्रल्स भन्ने रहेछ. बिर्सेँ क्या मैले के गर्नु. यो चाहिँ प्लास्टिकको छ यस्तो. These have got really pretty color. राम्रो छ. I like it. Let's see swatch taste है त कस्तो हुने रहेछ. मेरो हार्ट ब्रेक भयो गरेको देखेर. सो नाइस 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 ब्युटिफुल. अब एउटा यो गरेँ, अब एउटा यो ग्लिटर्सवाला गरौँ है त. कस्तो हात दापेर गरेको के. I have like tossed it a little bit less in compared to this one, so this is it's pretty. I like it. And मैले Costco like I have got primer. यसको पनि like रिभ्यू त्यसमा मैले रिभ्यू छोडेको हुन्छ नि मान्छेले दिँदाखेरि ठिकै थियो, त्यही भएर मैले लिएको. मसँग उयो पनि छैन क्या प्राइमर पनि. आई वान्ट टु बाई Rare Beauty को प्राइमर, तर मैले पहिल्यै यो हालिसकेको रहेछु कि फेभरेटमा. अनि त्यही भएर इट्स ओके, आई गट दिस वान. हेरौँ कस्तो हुन्छ. आई डोन्ट प्रिफर युजिङ प्राइमर. आई डोन्ट प्रिफर होइन, आई प्रिफर होला, तर आई हेभन लाइक कन्टिन्युड युजिङ प्राइमर बिफोर डुइङ मेकअप. त्यस्तोहरू चाहिँ मैले गरेको छैन. वान्स आई ह्याड बाई मिलानको प्राइमर, अनि त्यस पछाडि आई डिडन्ट फाइन्ड एनी चेन्जेस. Might be because मैले राम्रोसँग अप्लाई नगरेर पनि हुनसक्छ. So I gave up on putting primer. योभन्दा अगाडि मैले नोटको प्राइमर युज गरेको थिएँ एउटा, तर मेरो बहिनीलाई उसलाई त्यो प्राइमर चाहिँ एकदमै मन परेको थियो. मलाई चाहिँ प्राइमर ठिकै लाग्छ, तर लगाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, तर I skip that part usually. So I got primer this time. Let's see कस्तो हुन्छ. And I have got like Versace को perfume. यो चाहिँ लाइक मेरो साथीले एकजना साथीले मलाई गिफ्ट गरेको थियो लास्ट इयर मेरो बर्थडेमा. अनि त्यस पछाडि आई एन्डेड अप लाइकिङ इट्स फ्रेग्रेन्स. अनि त्यस पछाडि सो आई गट दिस वान. यो पनि सानै मगाएको ताकि लाइक इट विल बी इजियर फर मी टु ट्राभल. अनि त्यही हो. अर्को लाइक आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन लाइक पर्फ्युम भनेको चाहिँ म्याडोमेजेल के त्यो यसको सेनेलको त्यो किन्नु मन छ. अहिले चाहिँ नकिने पनि अलिक पछि किन्छु. अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ मलाई ओराबेला छ नि, बेला हादिडले निकालेको. इट माइट बी पर्फ्युम मिस्ट, आई डोन्ट नो वाट इट इज, तर इट्स रिलेटेड टु फ्रेग्रेन्स होइन, पर्फ्युमको क्याटेगोरीमा पर्छ. आई वान्ट टु ट्राई टु लाइक आई हेभन्ट इभन स्मेल इट, बट the look and all of the people like reviewing about it is so tempting. I want to buy it. I don't know when I'll be buying
I might be buying Mademoiselle of Chanel को चाहिँ अहिले नै हैन भोलि पर्सि पनि हैन like somewhere in middle. So let's unbox this one too. So it's this. It's so pretty. My Versace को यो perfume चाहिँ it tasted, it smells so good. Yes, it's good. एकदम soothing खालको smell छ के. So last but not least, I have got Clinique moisturizer. यो चाहिँ like I use CeraVe को moisturizer. त्यो ठुलो बट्टा यस्तो बट्टा वालामा it's good. राम्रो छ त्यो पनि तर I want to try something new, so I bought this Clinique moisturizer. It's so pretty. I use something like this moisturizer which I got from Miniso. Miniso मा पनि एउटा मैले यस्तो खालको moisturizer युज गरेको थिएँ कि which was like water based. यो पनि त्यस्तै छ जस्तो लाग्यो मलाई. Miniso मा चाहिँ every time whatever I buy something related to skincare, I used to like love it के मलाई एकदम मन पर्थ्यो अनि मलाई एकदम like I want to continue using that one. तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले युज गरे मन पर्यो तर पनि नेक्स्ट टाइम जाँदाखेरि I couldn't find the same product in the shop के अनि I would be really heartbroken किनभने I wouldn't be able to buy and get the product that was so into that my skin takes in so beautifully, हैन अनि हुँदैन त्यो अनि so I had to switch to something else. But everything that I bought from Miniso, it was good. The राम्रो थियो सबै कुराहरु. त्यस्तो नेगेटिभ रिजल्ट त केको पनि थिएन. Everything had कि त neutral, हैन त्यो neutral changes कि त neutral changes कि त राम्रो changes, like good changes, positive changes. So let me see. It's like texture. It's like that. It smells like what's up? It's like that. Oh, मैले त्यस्तै युज गरे जस्तो खालको छ त्यो. यस्तै खालको मैले मोइस्चराइजर युज गरेको थिएँ. यस्तै खालको भन्नाले यस्तै टेक्सचरको के Minisoबाट. It's like aloe vera gel type को के एकदम यस्तो easy type. It's so small. Let's see कस्तो हुन्छ. Result राम्रो भयो भने I might be buying the full size one. So yes, that one was the last product from Martha's. Now let's go forward towards the Zara one. So it's packed beautifully. यसरी राम्रोसँग प्याक भएको रहेछ. So let's unbox this one. यो त पुरै त्यो ब्रान्डेड कुराहरुमा अर्डर गर्दाखेरि हुन्छ नि उनीहरुको लोगो छुट्टा त्यस्तो भएर राख्छ. So, wow! कस्तो राम्रो ब्यागमा दिएको. I didn't expect this bag would be sent in another like dust को यो के यस्तो dust proof bag जस्तो हुन्छ नि. Wow, I like it. मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ लाइक उनीहरूले यसरी राम्रोसँग प्याक गरेर पठाइदिन्छ भनेर. Wow, this looks so good है. लग्जरी देखिरहेछ. So I got one of the bag. This one. Nice. मैले सुरुमा चाहिँ यस्तो लाइक गोलोवाला ब्याग गोल होइन इट्स लाइक क्युब बक्स सेपको ब्याग थियो कि बक्सहरू हुन्छ नि त्यस्तो सेपको ब्याग मन पराएको थिएँ अनि लाइक अहिले समर सेल आइरहेको छ जाडामा पनि सो आई ट्राई टु आई ह्याड पुट इन फेभरेट लिस्ट अनि त्यसो हाफै दाम जस्तोमा लाइक 40% अफ जस्तोमा पाएको देखेर म छक्क भएँ. मैले फुल प्राइसमै किन्न खोजिरहेको सामान त्यत्रो कम प्राइसमा पाउँदाखेरि त आई वाज रियली लाइक ह्याप्पी मोर देन ह्याप्पी. तर मैले त्यो एकैछिन पछाडि जब त्यो उयो गरेँ नि लाइक बाई गर्नुलाई
जब मैले त्यो बटन थिचेँ इट वाज आउट अफ स्टक अनि आई वाज सो हार्ट ब्रोकन वान्स अगेन एन्ड त्यसपछि आई केप्ट इन सर्चिङ एन्ड आई एन्डेड अप गेटिङ दिस वान होइन अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ आई प्रिफर दिस वान रादर देन द्याट वान आई डोन्ट नो मैले बिर्सि पनि सकेँ त्यो पिक्चर कस्तो थियो भनेर किनभनेदेखि आई वाज एबल टु आई वाज वान्टिङ टु ट्याली दिस टु ब्याग आफ्टर द्याट तर मैले त्यो भेटिनँ पनि अनि तर मलाई यो मन लाइक इट्स बेटर अप्सन आई थिङ्क दिस वान इज द बेटर सो यो ब्याग त्यसरी ओपन हुन्छ इट हेभ गट लाइक ए यसमा चाहिँ उयो रहेछ क्या म्याग्नेट त्यही भएर चेन पनि भइरहेछ तर वाउ इट्स सो प्रिटी आई लभ इट पुरा मन पर्यो यो ब्याग इभन यसको यो चेन साङ्ली छ नि यो पनि नाइस इट्स वर्थ अनि मलाई सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा चाहिँ यो ब्यागमा के त्यो ब्यागमा त्यो पेपर अरे क्लोथको ब्याग छ नि त्यो डस्ट ब्याग के भन्छ त्यस्तो ब्यागमा वाउ इट्स सो प्रिटी इट्स सो क्लासी है यो त लाइक इट्स गना बी लाइक के भन्छ त्यसलाई के भन्छ खै स्टेटमेन्ट पिस जस्तो छ कि यो त it's never gonna go like out of fashion I think wow it's so pretty and यो पनि कस्तो लाइक राइट लेन्थको रहेछ क्या यस मेरो भ्याकेसन जस्तो हुने भयो अब I can carry it like this I need to put this this back so that I can sew It's so pretty. I love it. Put it on the Oh, let me show the other piece that I have got from Zara. It's this one piece. You can put it on my side, I know that. It's so nice. यसको चिकन कढाई कि कढी कि के भन्छ नि त्यस्तो गरेको कपडा जस्तो छ कि वाइटमा and I got this in extra small let me show you yes it's like this मैले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मिनी ड्रेस भनेको रहेछ न मिनी ड्रेस भन्दा चाहिँ हुन्छ मिनी ड्रेस भन्दाखेरि चाहिँ लाइक इट्स below knee above ankle it's like if the dress is lengthed somewhere around here it's the mini dress भन्दा चाहिँ हुन्छ यस्तोलाई got it wrong मलाई यो perfect terms and conditions related to clothes related to makeup related to hair मलाई केही पनि थाहा छैन so I'm so sorry for that तर let's learn and grow together so yes I got this and I'm so in love with this one too हजुरहरूलाई म अलिक few more thing देखाउँछु ल these I got recently for the vacation this one is from H&M यो त I paid full price होला यो त थाहा छैन अहिले सेलमा छ कि छैन भनेर मैले चाहिँ फुल प्राइजै तिरेर किनेको थिएँ यो चाहिँ मैले स्टोरमा मैले ट्राई गरेर हेरेको थिएँ यो पनि इट्स लाइक सम वाट सिमिलर टु द ड्रेस द्याट आई सोड यु विच आई गट रिसेन्टली फ्रम जारा तर यो पनि त्यस्तै छ कि लाइक इट्स अ मिनी ड्रेस तर इट हेभ गट लाइक स्क्वायर नेक गोइङ ओभर हियर अनि त्यस पछाडि यसको कपडा चाहिँ स्ट्रेची खालको छ इट्स नट मेड आउट अफ लिनन अनि यसमा पनि लाइक भित्री हालेरै बनाउँछ अनि सोलहरू छेउछाउमा चाहिँ लाइक यो क्युट खालको प्याटर्न लेस जस्तो राम्रो छ लाइक चेस्टमा यस्तो भएर दिस यो खालको नेकलाइन अनि यो खालको अलिकति माथि हुन्छ नि अलिकति यस्तो अनि भएकोहरू चाहिँ मलाई ब्रिस्टन जस्तो भाइब्स दिन्छ कि इट्स अ प्रिटी यो पनि राम्रो मैले ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ सपमा चाहिँ स्मल साइज थियो एउटा अनि एउटा चाहिँ कुन साइज थियो
एउटा स्मल साइज अनि एउटा एक्स्ट्रा स्मल मलाई त एक्स्ट्रा स्मल चाहिँ थिएन सो आई ट्राइड एक्स्ट्रा स्मल त्यो चाहिँ ठिक्क भयो त्यो फिट भयो त्यो जिउमा तर धेरै फिटेड अब अलरेडी त्यो छोटो ड्रेस हुन्छ अनि फेरि फिटेड लगायो भने इट विल बी लिटल बिट अनकम्फर्टेबल फर डुइङ एनी काइन्ड अफ मुभमेन्ट एन्ड त्यही भएर मैले त्यो लिँदैन भने फेरि स्मल ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्ट के यस्तो भएको भइगयो भएको भइगयो अनि त्यही भएर अनि घर गएँ अनि त्यसपछि मैले म सोध्छु पनि अनि यदि मन पऱ्यो भने आई बी बाइङ इट आई बी केयरिङ इट फ्रम अनलाइन एक्स्ट्रा स्मल जुन चाहिँ त्यहाँ स्टोरमा थिएन अनि त्यस पछाडि आई लकिली फाउन्ड द्याट एक्स्ट्रा स्मल एन्ड आई गट दिस अनि त्योसँग मैले एउटा ब्ल्याक कलरको कार्डिगन पनि मगाएको थिएँ त्यो चाहिँ मैले लगाइसकेँ यो चाहिँ मैले लगाएको छुइनँ दिज आर द सपिङ फर यो अनि वान मोर आई गट course vacation we need good pair of need at least one good pair of shoes that you can look fancy on the photos and videos so I get a heel from Mango and I already have unboxed it and tried it but I don't want to it's like this and it's so pretty but accidentally मैले अझै पनि जोलान्डोबाट सामानहरू आउँदैछ कि मेरो त्यसमा मैले फेरि वान पेयर मगाएछु कि फेरि मैले हतार यसलाई यो गरेँ क्यान्सल गरेँ अर्को बेला चाहिँ can you see my polish it looks so pretty होइन यो चाहिँ लाइक it's almost like I haven't put in any nail polish यो चाहिँ 3 layer लगाएको यो चाहिँ लाइक single layer I like this polish so yes on topic your heel and it's so beautiful this is the heel that I got it's so pretty let me show you in the mirror Such it's from Puma and you like even meसँग चाहिँ जुत्ता छैन क्या लाइक आई लिटरली हेभ two pair of shoes त्यही कन्टिन्यू लगाइरहेको हुन्छ एउटा त काममा लगाउनु जाँदाखेरि लगाउने भएको भएर त्यसको हालत चाहिँ हल्का बिग्रिसकेको छ त्यही भएर आई गट फेरि मैले लाइक आई गट इट इन डिस्काउन्ट अलमोस्ट 50% डिस्काउन्टमा किनेको थियो होला तर यसको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नि यसको साइज चाहिँ 37.5 मगाएको it's little bit अलिकति small for me I don't know के गरौँ भइरहेछ तर I like it यो चाहिँ मलाई मन परेको थियो it's like this 360 it's nice the thing is that it's a little bit small for me 30 मगाएको चाहिँ ठिक हुन्थ्यो so yes that's it मैले तपाईँलाई भन्थेँ नि मैले केही सपिङ गरेको छु I will show you I want to show you I will show you भनेर त्यति so thank you for watching till now so all of these things will be a little bit longer all of these things will be going on a little bit longer for me as एक दुईवटा सामानहरू like which I have ordered haven't delivered it yet so yes I'll be showing you guys and I'll be like taking you with me to my journey for going on a vacation for the first time and then Gaurav still he is at work अब कामबाट खै कति बेला आउँछ अब चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर हल्का फ्रेस भएर अनि त्यसपछि खाजासाजा खाएर के हुन्छ खाजा खाएर छिटो गरेर I don't know what I'll be doing so त्यही हो तपाईँलाई एकछिनपछि फेरि like if I'll be continuing vlogging I'll be showing you what I'll be doing हैन later on तर अहिलेलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु bye so let's go
So hi guys, मैले चाहिँ खाना पनि बनाइसकेँ सिमी आलु अनि rice. So I'm gonna have this. Gaurav चाहिँ still काममै छ, he is not home yet. उसको 11 बज्छ होला सायद घर आइपुग्दा. अब यो खाएर like I might do something in my phone. I might edit video or watch TikTok, whatever. Maybe watch some movie. I might be doing something till my hubby will be back to home on the society. I don't have any like plan for today because I have to go early to work tomorrow because I have an opening shift. So that's it. Now I'm gonna end my vlog right here after having this yummy bite of food that I have made. Taking almost an hour, I think. So bye guys. Let me taste it. कस्तो भएछ आफ्नै खानाको आफै रिभ्यू दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु मेरो ब्लगबाट. Gaurav wanted to have सिमी and आलुको ग्रेभी. उसले चाहिँ बेलुका खाना स्किप गर्छ आजकल. त्यो कति भयो 1 week जस्तो भयो होला. It's kind of a diet he is on, but I don't know, he might be like eating a little bit tonight. मलाई गाली गर्छ कि उसले सधैँ तिमीले मलाई खाऊ खाऊ भन्छौ भनेर. तर मलाई बिहान पकाउने टाइम हुँदैन नि त, अनि बेलुकै बनाउँछु प्रायः, अनि खाइदियोस् जस्तो लाग्छ क्या. It tastes so good. उसले खानै पर्छ आज. So bye guys, see you in my next vlog, and thank you for like all of the support and love that you are showering me. I'm so happy. Bye guys.